have gone live before only. Next time onwards, I'll be more efficient. Next time in the ಸ್ವಲ್ಪ efficient ಆಗಿರ್ತೀವಿ. So since we are doing this recently, I mean, so here, yeah, we are almost going live. Yeah, come on. So here. Yeah, done. So this is the thing here. Let's see. File, new slides from current slide. So here we have slideshow from current slide. Yeah. Okay, here I just want to get clarification here. Everyone are able to see the slide, right? Slide visible like that? Yes, sir. Yes. Yes, So sir. here, let's actually start. Again, I said, even if you don't call me sir, I have no issues with that. Again, we are discussing here, right? So here, yesterday there were some doubts or clarifications or even corrections. First, I will actually start with corrections. Yesterday, I listened to the lecture, the discussion we had yesterday. Yesterday, ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇ ಕೇಳಿದ್ವಿ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಡ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದರ್. ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನೆನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, in perfect competition, industry is actually a group of firms which are producing identical products. Industry is actually a group of firms which are producing identical products in perfect competition. Adu correct adu. Adralli yen tappilla. Innond yen heludvi andre, when we are speaking about imperfect competition, alli industry is a group of firms which are producing similar products anta helidvi. Yelle imperfect competition alli. Here, just a small correction or clarification I wanted to give. Imperfect competition alli, when we take monopoly, there the definition of industry changes. Industry is a single unit of, industry is nothing but a firm which is producing one product. Monopoly, although monopoly is actually imperfect competition, in monopoly the firm is industry is a firm, and they are producing ali identical similar anta en barala. Avaru ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, since there is no comparison there. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇರಲ್ಲ. So when you speak about monopoly is a special case where industry is firm is industry. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಮೊನೋಪೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಯೋಪೊಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಲಿಗೋಪೊಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. Perfect competition andra industry is a group of firms which are producing identical products. Monopoly andra industry is the firm is the industry. Industry go firm go vyatyasana illa monopoly li. Industry na firm industry yakandre monopoly li there will be only single seller. Amala bere more competition iruttalla, monopolistic agirbodu, duopoly agirbodu, oligopoly agirbodu. Alli industry will be group of firms which are engaged in producing similar products. So industry will basically be having 3 definitions based on the market we are actually speaking about. ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ 3 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ see who coined utility for the first time. I just searched Fisher ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. I just checked multiple sources. So thing is here, utility in economics was first coined by noted 18th century Swiss mathematician Daniel Bernoulli.
ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಹೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಯಿನ್ಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಯಿನ್ಡ್ ಬೈ 18th century ಸ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಬರ್ನೌಲಿ. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದನ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ಜೆರೆಮಿ ಬೆಂಥಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜಾನ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಮಿಲ್. ಜೆರೆಮಿ ಬೆಂಥಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಮಿಲ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾನ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಮಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಜೆರೆಮಿ ಬೆಂಥಾಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಬರ್ನೌಲಿ. Utils was coined by Fisher anta. I could not get any reference for that. Fisher had coined the term utils, UTILS, in a standard unit. Adu Fisher madudru anta. I could not get any reference. The standard unit was used by Marshall. So Marshall actually coined as utils. So ಏನು SI unit utils anta ide. Alfred Marshall was the person who actually used the SI unit as utils. I got the information. Fisher ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿವನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾರಿಗಾರು ಫಿಶರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರು SI ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಮೀ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then again I will cross verify. But as the things stand, ಈಗ as according to the best of my knowledge, the standard unit was actually given by standard unit utils na Alfred Marshall ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರೋ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಬರ್ನೌಲಿ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ಅ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರೋ ಜೆರೆಮಿ ಬೆಂಥಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಮಿಲ್. So this is the best of my knowledge according to the whatever references I have actually got, right? So this is the thing. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ಕಡಾಖಂಡಿತ ಅದೇ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. If you can give me a better source in which some other alternate name is there, I will agree with this and I will correct myself. ಹಾಗಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಎರಡು ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. So obviously, just because it is in a test series or just because it's in a question bank, we cannot agree with it. It must be in either like Wikipedia ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಥವಾ ಯುವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ಫಿಶರ್ had introduced utils ಅಂತ. But as things stand, it was Alfred Marshall who actually gave that SI unit utils. And measure of satisfaction, it was John Stuart Mill and Jeremy Bentham. First time it was introduced by Daniel Bernoulli as things stand now, right? So that is the thing. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾರು ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. So I will give 10 seconds time. If anyone has any doubts regarding previous session, you can just tell me about it. Last session ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ನೀವು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, I think there are no doubts, right? Okay, now we will actually start. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ it's already recorded in YouTube. You can just go and watch it. So here, let's actually start here. Statement of the law. First, we will actually discuss the law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility, we are actually going to start with this. ಈಗ last class alle helidvi, it was introduced by German scientist H.H. Gosson. This is very important. ಯಾರು introduce ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ 2-3 ಹೆಸರುಗಳಿದೆ. This theory has 2-3 names. So what are the 2-3 names? One is law of diminishing marginal utility, or Gosson's first law, or Gosson's first law of consumption. ಆಮೇಲೆ it was actually improved by Alfred Marshall. These are the important names you have to understand. ಈಗ the next thing is the statement becomes very important. ಈಗ ಯಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಯಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಲಾದು. ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾರು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಬೇಗ. Come on, I mean the statement of the law, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು.
Please tell me the statement, anyone fast. ನೀವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಏನಾರೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎನಿವನ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ. ಎನಿವೆ, ಇನ್ನು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಇಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅ ಕಮೋಡಿಟಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್, the additional utility that the consumer gets from the additional utility that the consumer derives from consuming an additional unit of that commodity keeps on declining provided other things remain constant. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾರು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಾರು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚಿಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಒಂದು ಲಡ್ಡುನ, ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಡ್ಡುಗಳಿದೆ, ಈ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನ ಅವನು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ದೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಅಡಿಷನಲ್ ತೃಪ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಲಡ್ಡು ಕಲರ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಲಡ್ಡುನು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ನಿರಂತರ ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅವನು. ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಒಂದು ಲಡ್ಡು ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಡ್ಡು ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪದಾರ್ಥನ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲಡ್ಡು ತಿಂದ ನನಗೆ 20 ಯೂಟಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಎರಡನೇ ಲಡ್ಡು, ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ದೆ ಎರಡನೇ ಲಡ್ಡು, ಅದೇ ತರ ಇರೋ ಲಡ್ಡು, ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲಡ್ಡು, ಎರಡನೇ ಲಡ್ಡು ನಾನು ತಿಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಘಟಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಯರೀಸ್. ಕೆಲವು ಥಿಯರೀಸ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು. ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. In net exam, the diagram will not be mentioned in the question, but the question will be based on the diagram. So please be thorough with the diagram. So here, we are not speaking about laddus here, we are speaking about apples. Right. So here, when the consumer is consuming the first apple, he's getting 10 utils of marginal utility. Andre innu nan apple na tindilla, consumer innu apple tindilla, but he is thinking, if I consume that first apple, ಇಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಬದಲು just think it is laddu only. So thing is, if he is consuming first laddu, he is expecting that he will get 10 utils of satisfaction. ಎರಡನೇ ಲಡ್ಡು ಅವನು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 8 ಯೂಟಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನೇನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಲಡ್ಡು ತಿಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಹೈ. For the second thing, the level of satisfaction is low. Third thing, the level of satisfaction is even lower. Fourth is even lower. And fifth, it is even lower. Utility schedule go matte diagram go actually match agtalla, right? So I will not use that utility schedule. So first laddu tindre avನಿಗೆ ಎಷ್ಟು 20 util satisfaction ಇತ್ತು. ಎರಡನೇ ಲಡ್ಡು ತಿಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 15 util satisfaction ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಲಡ್ಡುಗೆ ಅವನಿಗೆ 10 util satisfaction. And fourth laddu, he is expecting 5 unit satisfaction. ಐದನೇ ಲಡ್ಡು ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕು, ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ, my stomach is full, I don't want to have any more laddus. And if he consumes the sixth laddu, he is expecting that he will vomit. ಆರನೇ ಲಡ್ಡು he is consuming, sixth laddu he is consuming, ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಲಡ್ಡು ತಿಂದ್ರೆ ನನಗೆ ವಾಂತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಏಳನೇ ಲಡ್ಡು ತಿಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಂತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ he's getting -5 utils of satisfaction and -10 utils. So here the first thing you have to observe is observe the trends. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ is the marginal utility is constantly declining as the consumer keeps on consuming additional unit of a commodity. ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಅಡಿಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಮಾಡಿಟಿನ ಅವನು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲನೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. This is the first trend you have to understand. And the second important thing you have to understand is what is marginal utility. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎನಿವೇ ಐ ಆಮ್ ಓರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ marginal utility. So can anyone tell me what is the meaning of marginal utility? Marginal utility meaning ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು. Marginal utility meaning. Come on, let it be as discussion. I'm not teacher or something. I'm just as a marginal utility. ಯಾರು ಹೇಳಿ ಈಗ? Marginal utility. Come on, fast, anyone. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕದ ಅನುಭವದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ತೃಪ್ತಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎನಿವನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? Okay, the formula is MUN equals MUN minus MUN minus 1. So obviously I have not mentioned the formula, but slides ನಿಮಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ I will actually mention the formula and all, right? It is basically MUN equals MUN minus MUN minus 1. Illi they will make small changes in the formula and they will give it as an option. So formula na by heart ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ I would have given the formula of marginal utility and total utility and all those things. So you must be knowing you must by heart the definition of marginal utility and you must by heart the definition of total utility also. So total utility means it is actually the sum of marginal utility. ಎಲ್ಲ marginal utility ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಅದು total utility ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. So ಈಗ just observe the diagram. For the first unit the marginal utility is 20. ಮೊದಲನೇ ಲಡ್ಡು ತಿಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ marginal utility ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 20 ಯೂನಿಟ್ ಆಯ್ತು. Total utility is also 20. So TUN equals sigma MUN. ಅಂದ್ರೆ I should have mentioned the formula. I will just ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಮೊದಲನೇ ಲಡ್ಡು ಇಂದ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು? 20 ಯೂಟಿಲ್ಸ್. ಅದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿನೂ ಹೌದು, ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿನೂ ಹೌದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ? ಒಂದು 15 ಇದೆ. He is expecting 15 utils. So the total utility will be 20 utils plus 15 utils. That will be around 35 utils. ಮೂರನೇದ್ರಿಂದ it will be, ಮೂರನೇ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is 20 plus 15 plus 10. So 20 plus 15, 35. 35 plus 10, 45. So it is 45. So third 45. Amale fifth. So total utility initially increases at an increasing rate. This is the second trend you have to understand. Total utility increases at an increasing rate. Total utility ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ total utility. And total utility will increase at a diminishing rate. Total utility will not increase at an increasing rate. It will actually increase at a diminishing rate. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೊದಲನೇ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ 0 ಇಂದ 20 ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇ ಸಲ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ 20 ರಿಂದ 15, 35 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ 35 ಏನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 20 plus 15. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಪದಾರ್ಥ ಎಷ್ಟು? 20 plus 15, 35 ಇತ್ತು. And 35 plus 10, 45. The total utility is increasing. ಮೊದಲನೇ ಸಲ 0 ಇಂದ 20ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಸಲ 20 ರಿಂದ 15ಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 35 is nothing but 20 plus 15. Next it is 35 to 45. 35 to 45. The difference is 10. The total utility is increasing at 10. So here another trend you have to understand is total utility increases at a diminishing rate. I am using English words because net exam nim target agidre ali English, you must be familiar with those English terms. So total utility increases at a diminishing rate. Marginal utility declines. First to artha madkoli, marginal utility declines. Total utility
initially increases at a diminishing rate. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಮ್ಮಿ ದರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಮಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಡಿಮಿನಿಶಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಮಿನಿಶಿಂಗ್. ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡಿಮಿನಿಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಿನಿಶಿಂಗ್. ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. Diminishing means it is increasing at a decreasing rate. See, like here, total utility increased from 20 to from first to second commodity ಏನಾಯ್ತು? 20 ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ 35 ಯೂನಿಟ್. 20 ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ 35 ಅಂದ್ರೆ 15 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ ಥರ್ಡ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ 35 to 45 ಈಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? It increased by only 35 to 45, only by 10 units. Here it increased by 15 units. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಇಂದ ಫೋರ್ತ್ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? It is like 45 to 50. 45 to 50, it is only increasing by 5. So initially total utility is increasing, but it is increasing at a diminishing rate. Ido, please remember this word diminishing. Initially total utility is increasing at a diminishing rate. Increasing at a decreasing rate, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ diminishing ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ marginal utility is declining. Marginal utility declines, total utility increases at a diminishing rate. This is the two trends you have to understand. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲಿಂದ. You have to understand what is the formula. Total utility sigma tu equals sigma mu. ಆಮೇಲೆ marginal utility formula sigma mu equals tun minus 1. ಆಮೇಲೆ total utility definition. Total utility is the sum of marginal utility. Marginal utility definition. Marginal utility is nothing but it is the additional utility that the consumer gets by consuming an additional unit of a product. ಆಮೇಲೆ trend. First trend ಏನು? Marginal utility is declining. Second trend ಏನು? Initially, ಶುರು ಆದಾಗ total utility will increase at a diminishing rate. ಶಬ್ದಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಗಮನವಿರಲಿ. Total utility is increasing at a diminishing rate. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್, total utility reaches the highest point. Total utility ಇಲ್ಲಿ highest reach ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ highest reach ಆಗ್ತದೆ total utility? ಅಲ್ಲಿ when marginal utility is 0. These questions ಬರದೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ. The questions will come based on these statements only. So these statements ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಇದನ್ನ. Third statement is total utility reaches the highest point when marginal utility is 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ just observe this. Total utility ಇಲ್ಲಿ highest reach ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ highest reach ಆಗಿದೆ? Marginal utility 0 ಆಗೋಗಿರುವಾಗ. So total utility reaches the highest when marginal utility is 0. Now total utility starts declining. ನೋಡಿ, initially total utility was increasing at a diminishing rate. Initially, total utility was increasing at a diminishing rate. And when total utility is increasing at diminishing rate, what is happening to marginal utility? Marginal utility is declining. When total utility starts declining, ಯಾವಾಗ total utility decline ಆಗುತ್ತೆ? When marginal utility is negative. The questions will be asked like this. ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಕೇಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ? Total utility starts declining when? Total utility starts declining when? The options will be when marginal utility is decreasing, when marginal utility is negative. Yeah, anyone have any doubt here? ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? Okay, I don't think anyone has any doubt. ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ನನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಾಮ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಸುಮ್ನೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ವೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. Yeah, anyone has anything to say? ಏನಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ.
ಮೆಲ್ಲುಕೆ ವಿನಯ್ ಈ ಕಡೆ ಇಡು ಅದು ನಿಂದು ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿ. Okay, here. So here what is basically happening is, total utility is declining when, that is this thing. Okay, here so here total utility is declining when marginal utility is declining or marginal utility is negative. So what will be the answer? Marginal utility is negative. Yeah, marginal utility is negative. That is the right thing. So total utility is increasing at a diminishing rate. Total utility is increasing at a diminishing rate when total utility is increasing at a diminishing rate when marginal utility is declining or marginal utility is negative. Marginal utility is declining. Yeah, exactly. So marginal utility declining, total utility is increasing at a diminishing rate. Marginal utility is negative, total utility is decreasing. Total utility is highest when marginal utility is zero. Questions ಬರೋದು ಈ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು 6,000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ 4 ಸಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, 5,000 to 6,000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇಸ್, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಈಗ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಹೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಹೂ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಯರೀಸ್, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳೇನು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರ್ದೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್, ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬಿ ಥರೋ ವಿತ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ and finally be thorough with the trends. What are the trends? Finally I am repeating and then I will move forward. So the initial trend is total utility keeps on increasing at a diminishing rate. At that point of time marginal utility will be declining. Total utility will reach highest, then marginal utility is total utility starts declining when marginal utility becomes negative. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ತಿರ್ಗಾ ಮುರ್ಗಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Marginal utility is declining, then what is happening to total utility? Then what's happening to total utility? Total utility is increasing at a diminishing rate. Marginal utility is zero. What happens to total utility? It reaches its highest point. Marginal utility is negative. What happens to total utility? It will start declining. So these will be the questions. ಈ ತರ questions ಬರುತ್ತೆ, particularly in net exam. KSET ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳೇನು, ಯಾರಿದ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. NET ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬರೋದು. ಏನ NET ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿತೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ NET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕೆಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೆಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಇರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್, ಸೊ law of equimarginal utility ಇರ್ಲಿ ಈಗ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓವರ್ and trend analysis over, statement over, this over. So law of diminishing marginal utility. Anyone have any doubt here? Yargaru enaru doubt idya alli? Anyone has any doubt in law of diminishing marginal utility, or can we proceed further? Okay, yargu eno doubt illa anta ankoltivi. So here, see, I have to attend one more class. One class attend ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು 11 ಗಂಟೆಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 25 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. 25 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮುಗಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 40 minutes ತಗೊಳುತ್ತೆ ಲಾ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಇನ್ another 20 minutes. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಲಾ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ಲಾ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಷನ್. So afternoon session we'll start law of equimarginal utility, demand.
So here, what questions you can expect in demand, right? So here we will actually start with demand and we will see what type of questions you can expect in net and KSET exams. First and foremost, you must be knowing what is demand. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. So can anyone tell me, okay, this is already mentioned here. So anyway, can anyone tell me the meaning of demand? ಯಾರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ಯಾರು ಬೇಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ. Yeah, come on, speak fast. Let it be discussion, okay? Otherwise it gets boring even for me. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅರ್ಥ ಯಾರು ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Okay, anyway. So here, when we are actually speaking about demand basically means desire to buy plus ability to pay plus willingness to pay. See, yadaru concept idre adna we have to understand it properly. So what is the thing? Iga demand andre enu. See, the demand basically has three components. Demand andre enu adralli ಮೂರು components ಇದೆ. ಏನಿದೆ? Desire to buy. ಈಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಡಿಸೈರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಆಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಡಿಸೈರ್. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈರ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್. ಬರೀ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇದೆಯಪ್ಪ, ನಂಗೂ ಇದೆ ಆಸೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರ್ ನಿಂತಿದ್ಯಾ, ಅದನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಬೈ. ಒಂದು ಆಸೆ ಇರಬೇಕು, ಆಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬರೀ ಆಸೆ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ನೋ, ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಡಿಸೈರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ. ಸೊ ಆಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 50,000 ಮಿನಿಮಮ್. ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು the basic model of Apple will be of 50,000 rupees. So second thing is, in my pocket there must be 50,000 rupees. ನನ್ನ ಜೇಬಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರಬೇಕು. in my pocket there must be 50,000 rupees. ಈಗ ಆಸೆ ಇದೆ, I have a desire. Next I have the ability. In my pocket there is 50,000 rupees. Just because I have the desire and I have ability, does it mean demand? No, even then it is not demand. ಅಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಆಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ even you have 50,000 rupees in your pocket, that is you have desire to buy and ability to pay, still it is not demand. So when it is demand, ಯಾಕೆ ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅದು ಯಾಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, at that point of time your friend may call you. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, and your friend may tell you, see man, I just met with an accident and I mean I have to undergo some operation and actually doctor is asking me some 50,000 rupees. So please, can you give me 50,000 rupees urgent man, I need to undergo operation. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ, ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು 50,000 ಕಟ್ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು 50,000 ಇದ್ರೆ ಕಳ್ಸೋ ನನಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 50,000ನ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ. 50,000ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ, so willingness to pay is not there. If you do not have willingness to pay, it will not be your demand. Then ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆನೋ, ಈಗ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ದುಡ್ಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆದ್ರೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಇಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಂಟೈಲ್ 3 things. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 things. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಬೈ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು? ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ. ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 50,000 rupees in your pocket. 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಪೇ. 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವ ನಿಮಗೆ ಏನು, you must be having that willingness also. When all these 3 components come together, only then it will result in demand. So B, nimage clarity irbeku, have clarity regarding what is demand. Demand has all these 3 components. KSET alli athwa nimma FD SD alli questions barutte. What are the components of demand? Remember all these 3 things.
ಈ ಮೂರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು ಕೇಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸೆ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಬೈ. ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಬೈ ಅಲ್ಲ, ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಬೈ, ಡಿಸೈರ್ ಟು ಬೈ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ. ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಬೈನು ಒಂದೇನೆ, ಡಿಸೈರ್ ಟು ಬೈನು ಒಂದೇನೆ. ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಪೇ ಇರ್ಬೇಕು, ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಬೈ ಅಲ್ಲ. Willingness to buy and desire to buy are synonyms. Don't get confused in these things. Case they will ask questions like this. Demand means desire to buy, ability to pay, and willingness to buy. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, and all like that options will be there. Be very careful. Willingness to pay bere, willingness to buy is desire to buy. Willingness to buy andruno, desire to buy andruno eradu ondene. So be very careful. It is willingness to pay and not willingness to buy. Willingness to pay, ದುಡ್ಡನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ willingness. ಓಕೆನಾ, ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈನ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು, ಪೇನ ಬೈ ಮಾಡಬಹುದು. That is how the questions will be framed here. They may make buy pay or pay buy. Be very careful where buy is there and where pay is there. ಎಲ್ಲಿ ಬೈ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಕೇಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So law of demand is very easy law. It is the basic law of economics. Can anyone tell me what is the law of demand? Yararu law of demand ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ law of demand ನ. The law of demand shows the relationship between the price of goods and the quantity of demand. Okay. What does it state? Other thing remaining constant, when the price of goods decreasing, the demand will be increasing. When the price of increasing, the demand of the goods is decreasing. Wonderful, absolutely right. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ law of demand. See the statement, be very thorough with the statement and be very careful with the statement. If the price increases, if the price of the commodity increases, the demand decreases. If the price of the commodity ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, commodity ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಕೊಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ I will change it. If the price of the commodity increases, the demand decreases, and if the price of the commodity decreases, the demand increases, provided other things remain constant. ನಿಮ್ಮ FD ಅಥವಾ SD ಅಲ್ಲಿ they may make changes with this. If the price decreases, demand decreases or something like this. Increase decrease ಅಲ್ಲಿ confusion ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು FD SD ಅಲ್ಲಿ. So that is the thing which you have to understand, and you have to understand that is inverse relationship. Thus it expresses an inverse relationship between price and demand. If price increases, demand decreases. If price decreases, demand increases. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. It is a change in price. Initially there is change in price, then there is a change in demand. So what type of change? When the price increases, demand decreases. When the price decreases, demand increases. So that is the thing which we basically have to understand. Law of demand, it is very simple concept. I'm not going to spend more time on that. So here again the diagram is there. So what happened here? So here again this diagram is there. ಇಲ್ಲಿ law of demand ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. And the demand curve is a downward sloping curve. Please remember this. Demand curve is a downward sloping curve and it is sloping downward from left to right. K-set ಅಲ್ಲಿ it is downward sloping from right to left ಅಂತ statement ಕೊಡಬಹುದು. In K-set, the questions you can expect from law of demand is, in K-set they may tell demand curve is a downward sloping curve from right to left ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Please understand, please analyze. Demand curve is a downward sloping curve from left to right. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಕರ್ವ್, ಅದು ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೋದು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್.
Now the next question, net exam ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ questions ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ law of demand ಮೇಲೆ they will tell in the law of demand which variable is dependent, which variable is independent. Law of demand ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಳಕ, ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್, ಯಾವ ಚಳಕ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. Can anyone give me the answer? Which variable is dependent in law of demand? ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ law of demand ಅಲ್ಲಿ? See, always remember in a law of demand ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್, ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್? Dependent Yes. on price. Yes. So demand is dependent variable, price is independent variable, provided other things remain constant. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ these two are, what do you call, these two are demand is dependent and price is independent. This is the second point you have to understand. Now the third question which may come is they will give the statement of the law. Law of demand actually states that when price increases, demand decreases, provided other things remain constant. Now when we are speaking about other things remain constant, other things remain constant. E other things ali, what are the other things? Other things remain constant, right? What are the other things which have to remain constant? One is Price Income. of relative income. Yes, goods. income. Price of Taste and Relative goods. preference of consumer. taste and preference of consumer. Price of relative goods. Price of relative Yeah. goods ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ goods? Substitute goods, Complementary goods. substitute goods. Complementary goods. Substitutes and complements. Absolutely right. So all these things, ಈ ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು. So be thorough with those things as well. So what are the other factors we are assuming constant? One is, as you said, income of consumer. Second is price of, ಈಗ price of apple ಆಗಿರ್ಬೋದು, price of laddu ಆಗಿರ್ಬೋದು, price of that good. Next is the price of related good. Price of related good ಅಂದ್ರೆ price of substitutes ಆಗಿರ್ಬೋದು, price of complements ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನು, the taste and preferences of the consumer. These four things must remain constant. Now see, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ. ಈ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್. ಸಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ it will come on the basis of these three things. ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. See the first question, exceptions of the law ಅಲ್ಲಿ there are three important exceptions. See the remaining exceptions you can read in book. ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು exceptions of the law ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ exceptions to the law. So Giffen paradox or Giffen goods. Can anyone tell what is Giffen paradox or Giffen goods? Giffen paradox ಅಥವಾ Giffen goods ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? Okay, anyone? 3 seconds, 3 seconds ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Okay, I don't think anyone is answering. Yeah, fine. So here let's actually understand what is Giffen paradox. Giffen paradox is very important. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕೇಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಗಿಫನ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಕೇಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ, ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. FDA SDA ಅಲ್ಲೂ ಗಿಫನ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಿಫನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಗಿಫನ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಇಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೊ in any of these things, exceptions, Giffen paradox ಆಗಿರ್ಬೋದು, demonstration effect ಆಗಿರ್ಬೋದು, Veblen goods ಆಗಿರ್ಬೋದು, in all the three things you expect the demand curve to slope upward. See, a statement will come, a statement may come in a net exam ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು? in a Giffen paradox, demand curve is a downward sloping curve. That is false. Giffen paradox, demand curve is a upward sloping curve. ದಯವಿಟ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. Giffen paradox is an exception to law of demand. Demonstration effect is an exception to law of demand. Veblen goods is an exception to law of demand. ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
Veblen goods. In context of Veblen goods, demand curve is a downward sloping curve. The answer will be wrong. It's not downward sloping curve. Demand curve will be upward sloping curve. In demonstration effect, demand curve will be upward sloping. In Giffen paradox or Giffen goods, demand curve will be upward sloping. Please be very, very, very careful. Demand curve ಯಾವಾಗಲೂ downward sloping curve ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಫನ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೆಬ್ಲೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ 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 ಕೇರ್ಫುಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಈ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಇದೆ? ಇನ್ನು 8 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ okay, Giffen paradox. So I don't think I can even complete law of demand and complete madakagala iga. That will be continued in 12:15 again we will be having the session. Iga Giffen paradox, I will try to complete Giffen paradox. See, Giffen paradox I will explain you properly, understand it. Giffen paradox, you must be very careful in understanding, because developed countries alli Giffen paradox bere tara irutte, developing countries alli Giffen paradox bere tara irutte. Giffen paradox, the interpretation is different in developed countries. It is different in developing countries. When I'm saying developing here, I'm saying by and large poor countries. Bada deshagalali Giffen paradox bere tara interpretation irutte. ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ Giffen paradox bere tara interpretation irutte. So ಈಗ first of all I will tell you, among rich countries, this is Marshall's example. Alfred Marshall has defined Giffen paradox for developed countries or rich countries. So I will explain you how Marshall explains Giffen paradox in rich countries. See, in a rich countries, suppose the people in America are consuming 3 goods. In America, what has happened? They are consuming 3 goods. So what are the 3 goods? One is wheat. ಒಂದು ವೀಟ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, 2 ಫಿಶ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, 3ನೇದು ಮೀಟ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ, the rich people are consuming 3 goods. One is wheat, second is fish, third is meat. Now Americans, as far as Americans are concerned, wheat is somewhat necessary good for them. The wheat is the necessary good for them, and meat and fish are, it is somewhat more expensive than wheat. Americans ge wheat adu okay, adu kami dudu. Let's say it is 100 rupees. Meat is 200 rupees, fish is 150 rupees. Fish 150 rupayi, meat 200 rupees, wheat 100 rupees. Now if all the goods price increases by 100 rupees, so wheat was 100 rupees, now wheat became 200 rupees. Meat is 200 rupees, now meat became 300 rupees. Fish was 150, now fish is 250. Iga wheat 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ, fish 150 ಇದ್ದಿದ್ದು 250 ಆಗಿದೆ. And the third thing is meat. It was 200 rupees, now it is 300 rupees. Now in developed countries, what they will do is, although the price of wheat is increased by from 100 rupees to 200 rupees, Americans will still buy more wheat as compared to fish or meat, although the price of wheat has increased. ವೀಟಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೂನು ಮುಂಚೆ ನಾವು 1 kg ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ್ಲೂನು 1 kgನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೀಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. According to your law of demand, if the price of a commodity increases, its demand must decline. But in a Giffen paradox, what is happening? Although your necessary goods price is increasing, be careful with the word. Although your price of necessary good is increasing, the consumption of necessary good will not reduce. In developed countries, ತುಂಬಾನೇ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರೋ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂನು ಅದ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರೋ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಫೆನ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದು ಹೀಗೆ. in poor countries it is opposite.
ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ನು 3 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ 12:15 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಗಿಫನ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಗಿಫನ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ನ ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ. ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೇನು, ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೇನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. Anyway, still I have right. So anyway, 3 minutes is I will just tell in poor countries. In poor countries, what happens? See, in poor countries, in case of underdeveloped country, now suppose people are actually having like maize ide anta ankoli. Maize, dawasa dhanya anta ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. Maize ಇದೆ, ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಇದೆ. ದವಸ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಗೋಧಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ರಾಗಿ ಬಾಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾರು ಮುದ್ದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೋಧಿ ಬೇಕಾ, ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಾಗಿ. ಸೊ ಈಗ ರಾಗಿ, ಸಪೋಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ರಾಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ರಾಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ರಾಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಮೋರ್ ರಾಗಿ, ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬೈ ಮೀಟ್. ಈಗ ರಾಗಿಯ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ರಾಗಿ ನಾವು 1 kg ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ರಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, 100 ರೂಪಾಯಿಂದ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ರಾಗಿ ಬೆಲೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ದಟ್ 50 rupees I will try to buy meat, or I will try to buy basmati rice. I will try to buy a superior good. See, Giffen paradox. In developed countries, what will happen? In developed countries, there are necessary goods, and when the price of necessary good increases in developed countries, people will not reduce the consumption of necessary good in developed countries. In under this, that is Giffen paradox in developed countries. Giffen paradox in developing countries, Giffen paradox in poor countries is, if the price of your inferior good reduces, ನಿಮ್ಮ inferior good in a ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ, you will not buy more of the inferior good. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ರಾಗಿ ಬೆಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿಂದ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ, 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬ್ರೆಡ್ ನೋ ಅಥವಾ ಐ ವಿಲ್ ಬೈ ಸಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಬೈ ಸಮ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿನೋ, ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಗೋಧಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. wheat, I will buy wheat rather than more of ragi. Okay, so in poor countries, what is basically happening? In poor countries, if the price of inferior good reduces, the demand of inferior good will not increase. In the rich countries, if the price of necessary good increases, the demand for the necessary good will not reduce. This is the Giffen paradox in rich countries and poor countries. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಗಿಫನ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾರಿಗಾರ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್? ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರು ಹೇಳಿ. No doubt, sir. No doubt, sir. No doubt. Yeah, fine. So again, I have to attend a class now. Again, we will resume the routine. I'm ending the meeting. It has been a pleasure speaking with you people. Again, today we will be having same link irutte. Same link allene ನಾವು ಮತ್ತೆ 12:15ಕ್ಕೆ meet ಆಗ್ತೀವಿ. I am really sorry. Another 9 days I'll be attending some workshop. After that, it will be continuous class. 10:30ಇಂದ 12:30 continuous ಆಗಿರುತ್ತೆ. I am really sorry for this, and I hope this was a productive session. Again, we are going to meet at 12:15 using the same link. It was a pleasure speaking with all of you people. I am ending the meeting. Fine. I'm just ending the meeting. Okay, guys. Bye. Take care.